Et bonjour à toutes et à tous, ici Spyrash pour vous faire la suite de notre let's play en live découvert de Scarlet Nexus sur PC. La dernière fois, qui n'était pas jeudi dernier, parce que l'opérateur en 3 lettres, dont je ne prononcerai pas le nom pour pas attirer le mauvais oeil, nous a dit non, tu ne streameras pas. Donc, on n'a pas pu stream, parce qu'on on a plein de choses à faire dans l'immédiat. Donc déjà, dans l'épisode précédent, on avait réussi à infiltrer Togetsu pour aller chercher des infos dans l'ordinateur central de Togetsu, donc BEBE. Alors, ça s'est bien passé, ça s'est pas très bien fini, parce qu'en arrivant en bas, en haut, au bout, BEBE a supprimé toute sa base de données et les a envoyées dans la tête de la mère de Yuito, qui est aussi la mère de Kasane, au passage. Et disons que pour récupérer les infos, il a fallu aller dans le passé, grâce au fil rouge, pour la ramener dans le présent. Donc les voyages dans le temps étant toujours une magnifique idée, ça ne peut aller que bien maintenant. Je sais pas où on va, mais ça va encore être plus compliqué. Et bonsoir le chat, bonsoir P, bonsoir Man, bonsoir Shira, bonsoir Squig. Donc oui, Kasane et Yuito sont demi-frères. Presque. Parce qu'ils sont pas du coup frères ou sœurs de sang, c'est adoptif, mais c'est... Enfin presque, enfin c'est le bordel. Pour pas changer, c'est le bordel. Et donc, on avait fini dans l'interlude, avec toutes les étapes de relation à faire et tous les cadeaux à donner. Ouais. Donc j'ai du taf. Alors, Touk. You know what I like. Thanks. T'as aussi amené la console, t'as pensé à tout. Est-ce que quelqu'un est capable de me battre dans une vraie partie? Au fait, le soldat zen des FDN est bien pour les débutants. C'est un zombie qui peut ressusciter 25 fois. Alors, pour ceux qui suivent les lives, ils ont vu... Like you're working hard. I don't think it's a good idea to work too hard, though. You're one to talk. You don't care enough about slacking off. It's not a bad thing. When you know your own strength and rest when you need it, you'll be a better soldier. Work on that. There's a lot of people who will be sad if you fall. I'm one of them. Je disais, pour ceux qui suivent les lives, et ben, mais pas les... Enfin, ceux qui suivent les VOD, mais aussi ceux qui suivent les lives, dans la tentative de live avorté, on avait déjà fait quelques étapes de relation. Comme du coup la VOD n'est pas sortie, vu que j'avais pas sorti une VOD de 6 minutes qui s'arrête en plein milieu d'un confident, non, d'une étape de relation, bah du coup j'ai relancé la save, qui fait que pour vous en stream, il y a des conversations que vous allez reconnaître. Donc la vision combattante d'Arashi, qui a l'air classe. Donc les escapes, un jeu pour elle. En plus on dirait une cartouche de NES. Oh ouais. You have a good eye. Alors que pourtant on dirait un truc d'arcade qu'on lui a offert. Il paraît qu'il y avait une grosse communauté de fans, mais qu'elle a disparu quand quelqu'un a posté des spoilers sur Psynet. Tu veux essayer? Ensuite, les figurines de héros. Je m'attendais que ce soit pour Lucas, ça, mais ok. Super NES plutôt. Ouais, alors je suis très mauvais en console Nintendo. Eh ben, on dirait que toutes les organisations sont occupées à développer des produits dérivés. Achète ma merde. Pardon. Là. Elle a même pas bougé, c'est juste moi qui ai bougé. Donc j'ai plus rien pour toi, donc hop. Relation qu'on a déjà vue en stream. Let's go. Pardon. Arashi hasn't mentioned the forced break program to me once since then. I wonder why she wanted to make it in the first place. Alors Matt à Arashi, non. À Kyoka, oui. She said it was to help people like me rest. She also said I was just like someone... I know! I'll call that person up! She isn't going to like this, but if it helps get the issue out... Hey, Arashi!
Remember how you told me that I was like Major General Fubuki? Oh, that? I can't believe you remember that. Yeah, you two are alike. Especially how earnest and naive you are. You told me to rest and relax because being too earnest wasn't good. But I think those words and the forced break program were meant for him. That's an interesting idea. What makes you think that? There's a lot of reasons. But I guess seeing him work until he collapsed sealed the deal. Whenever I see him, I do think he really needs someone to force him to rest. If that's the case, I think you should be telling all of this to him instead of me. Even if you're right, that sounds like a pain. I thought you'd say that. I'm sorry for doing this behind your back. But I invited Major General Fubuki here. He should arrive any minute now. What? I received a message from Yuito. He said you wanted to talk to me, Arashi? Fubuki? I had no idea you were so nosy, Yuito. C'est celle qui dit ça. You're the one who started this by trying to force me to rest. So consider this payback. I can't believe you. Arashi? Yuito? What's going on? Sorry, Fubuki, but I don't really have anything to talk to you about. Arashi, come on. I mean, there's a lot of things I could say. However, I know it's wrong to push my own values on you. I won't criticize or deny the way you live just because we think differently. I suppose I was conceited to think that I was always right. I'm surprised to hear you say that. Really? It's the conclusion I drew from my latest experiment. Experiment? Yeah, it was pretty enjoyable. It's all thanks to the wonderful test subject I had. In other words, you just have to follow your gut. Arashi. Arashi. Just don't push yourself too hard. I can't support you if you collapse. Like, physically. I know. Thank you. Sorry, maybe I did stick my nose where it didn't belong. That's alright. That was surprisingly cathartic. I've been avoiding that conversation because I thought it was too much of a pain. Seems like I had a lot I kept bottled up inside. I feel a bit better now. Really? That's good. So here's a token of my appreciation. Take it. Appreciation? My vision! It's the light version of the break program. It starts spinning your vision so you'll... I'm getting dizzy. Yes, that was awesome! How's that for relaxing, Yuito? You're actually pissed, aren't you? Juste un tout petit peu. It's tough Bon. being the good one. You're a good one? Come on, do I look like a good girl? I'm talking about you. Public impression will often hold you back in life. I just thought it must be hard for you. You're always so nice. Thanks. Bon. Niveau 5 avec elle, ça c'est fait. T'as toujours des vertiges? J'espère que ça t'a appris à ne plus faire ce genre de farce à un adulte, petit flemmard. C'est nous le flemmard. Hein. C'est elle qui me traite de flemmard. Mais je dois te remercier, on dirait que les effets secondaires de mon programme de sieste sont plus intéressants que prévu. Je me sens mal, mais je suis ravi de l'entendre. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Ce sont pas vraiment des excuses, mais je voudrais que tu m'apprennes à changer de sujet comme un adulte. Le petit flemmard va prendre temps auprès d'Arashi, la flemmarde en chef. Comment te dire, t'es bien trop sérieux pour ça. Mais si tu veux, je t'enseignerai tout ce dont t'as besoin pour devenir un adulte malhonnête. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait Bon, on va faire Tsugumi. J'ai pas de cadeau pour elle. Et ben, juste l'étape de relation, du coup. Yuito, can I ask you something? Sure, what? We found the white flowers already. I was wondering if there were any other plants you want me to find? Nothing comes to mind. Oh, alright. You look really disappointed.
What's up all of a sudden? Well, I wanted to help you. You always help me. Not only in battle, but with the flowers too. That's more than enough. But Huh? What is it? Oh, sorry. You don't have to tell me if you don't want to. Wait, I'll say it. I have to. I want to be brave. Tsugumi? I want to be... I want to be your friend. Huh? You want to be my friend? I've been thinking about it for a long time. You're so nice, and you listen to me, so I want to be your friend. I looked for the white flowers because I wanted to help you. I thought if I did, you'd be my friend. Oh, that's what you were trying to say when I asked you why you were so interested in that flower on Hiyano Mountain. Yeah, I didn't lie then, but the main reason was because I wanted you to be my friend. Alors, Matt, pardon, objection. Même en y allant franco, il comprendra pas. Parce que là, il y a clairement un sous-entendu. Tsugumi fait encore un sous-entendu. C'est obligé, c'est carrément obvious. Entre elle et Hanabi, je suis désolé, mais s'il était pas con, il l'aurait remarqué depuis longtemps. So, I asked if there was any other way I could help. I'll help you any way I can. You don't have to do that, you know. So you don't want to be my friend? What are you talking about? We're already friends. What? That's how I feel anyway. If it's okay with you, I want to be your friend. But I can't talk normally, and I couldn't bring the flower back. I wasn't any help. Whether you're helping or not doesn't matter. Friends are friends. Besides, you've been talking normally for a while now. The way I talk isn't normal. I just blush and go quiet. I can't look people in the eyes. Listen, it's fine if that's normal for you. But what do you think is normal anyways? Being able to talk a lot without pausing. If you don't do that, people don't understand. That's not true. Even if you don't talk very much, I understand how you feel. Really? I mean, you found that flower's name from the little that I remembered, and you were going to climb Hiyano Mountain by yourself. Seeing all that, there's no question how much you care about me. Anyone would agree. And who else but a friend would go through that much trouble? You think so? Yeah. Take plants, for example. They make you feel good just by being around and not talking, right? Yeah. So don't feel like you have to go to great lengths or change who you are just to please others. I think you should just be yourself, just as you are now. That's kind of strange. I've never thought I could be myself. I always wanted to be normal. I thought that if I was, I would be able to make friends besides Kagura. Like I said, I'm your friend. So stressing yourself out is the last thing I want you to do. Just like that white flower. You left it alone because you thought it would be happier living on the mountain. I think you should live the way that's easiest for you as well. That sounds a little pompous, though. No, it doesn't. I'm happy. Same here. I'm happy to call you my friend. Yeah, we're friends. Oh, right. About the flowers. I just thought of one I want to find. What? Go on. We couldn't bring back that silent snowmelt before, so I was thinking we could find a flower that's suited for this place. Is there one that would bloom inside the hideout? And I'm just asking as a friend, so... There are a lot. There's no direct sunlight inside the hideout, so... A flower that can live inside the shade is best. Like a spathiphyllum. Spatho... what now? But we should take it outside to get some sun once in a while. It's hard for flowers to bloom without ever getting sunlight. Soil, too. If it's not the right soil for the flower, it will wilt.
I know a good shop for soil. I'll take you there. I was hoping for an easier one. Like one for beginners. There are no easy plants. They're all living things. Got it. So first, I should get serious about this. She looks like she's having fun. She has no trouble talking about plants. She sees me as a friend too. I guess that means we're real friends now. There's no other way to put it. Okay, I'm ready to learn, Professor Tsugumi. Sure. I'll start with the basics. Make sure you take notes. Huh? Right. Okay. Ah, c'est pas l'affinité... c'est pas le rang 6? Ah, c'est pas le rang 6. Il y a encore un rang derrière. Ah. Ok. Ah, par contre, je suis quand même très curieux. En voyant Tsugumi qui se cache un peu, je suis très curieux du rang 6 avec Hanabi. Je pense que ça peut être un festival de facepalm concernant Yuito. Je suis heureuse qu'on soit amis, Yuito. Je me demande ce que tes amis peuvent faire d'autre. Je crois que j'aimerais faire d'autres choses avec toi, au-delà de nos discussions sur les plantes. C'est assez vaste comme question. Une nouvelle gamme de marchandises de baquets va te sortir, si jamais ça t'intéresse. Allons les acheter. Ouais, ça a l'air d'une belle activité entre amis. Je te promets qu'on fera ça. Elle reste soft, hein, mais on sait très bien ce qu'elle veut dire par ami. Kyoka, on finira par toi, ma belle. Kagero... Ouais... Bon, on va terminer Shiden tout de suite, ce sera fait. Un appareil photo. Thank you. Oui, ça lui a arraché la tronche de dire ça. Comment t'as eu quelque chose d'aussi précieux? Tu me l'offres? T'es sûr que tu vas pas le regretter? Faut apprendre à l'utiliser, mais il peut prendre de belles photos. Je vais pouvoir prendre des photos de paysages. Et de toi aussi. Plaît-il? Stop furrowing your brow the moment you look at someone. I could say the same to you. That makes two of us then. Makes me angry that we're alike. But I guess you could say I'm rubbing off on you. You should keep climbing to get on my level. Ah, Shiden. Donc j'en fasse la visite combo. Oh, une AOE de foudre. Je prends. My first impression of you was the worst. But now, Ah oui, donc c'est un fan de photos en fait. Donc Shiden, c'est Anna en fait. Not bad. Je pensais pas que t'avais de passe-temps aussi intéressants, Yuito. Pas mal, tu comprends la beauté de la nature. Ah, j'aurais pas imaginé ça de lui en vrai. Yuito, I need to talk to you. Now what? Did you come to insult me again? No? I don't want anyone else to hear. We're going to Musubi's, come on. Hey, wait, I didn't agree. Oh man, I can't take this guy. Ouais, alors si tu veux qu'on parle à l'écart, généralement c'est pas bon signe quand même. Ça pue un peu. So, what do you want? We had an argument last time. Yeah, I remember. You don't want to pick up where we left off, do you? I've had enough of that. No, I don't. I was too emotional before, so I'm sorry. Est-ce que Shiden vient s'excuser? Dans quel univers? Wait, what did you just say? I said I'm sorry. What's strange about that? I know when I've gone too far. Yeah, I said things I didn't mean to. But I didn't expect you to just apologize. I called you a pampered little boy. But when I thought of your circumstances, I realized I was wrong. You lost both your parents, then almost lost your memory. You've had plenty of your own hardships. Well, when you say it like that... Did I really have it that hard? Will you accept my apology? Yeah, I accept.
Just to be clear, I'm only apologizing for what I was wrong about. It's true that you're a dimwit, so I won't apologize for that. Ça c'est fait. A little nicer. I guess that's just his personality. Speaking of hardships, you said you were a dud. Do you actually know what that means? Huh? It means someone born without powers. Do you really understand that? You say it like it doesn't affect you. They have it harder than even civilians. They're powerless. Well, it's kind of unclear. Wait, are you worried about me? No? I can't understand how you could say that so lightly. No matter what the official stance is, people without powers are discriminated against. It doesn't matter if you're a Sumeragi or not. No matter how much they flatter you to your face, they're laughing at you in their heads. I don't think I could handle that. I know that people won't look at me the same, but it won't change who I am. There are people who see me for me, not as a psionic or as a Sumeragi. I can't tell if you're tough or just stupid. You've had so many bad experiences, but you look so self-assured. When I see you, it makes me think I can't whine about my little problems. I'll take that as a compliment. I'm surprised you want to whine sometimes. It's not that I want to whine. There are things I'm not pleased about. I've worked so hard, but my real ability still isn't appreciated in the OSF. It's irritating. Oh yeah, I think I know what it feels like to not be appreciated too. People don't see how hard I work because I'm a Sumeragi. Just like you. Huh. Way to be insulting without trying. I'll give you some advice. If you feel like you're not being appreciated, then get so strong that people have to appreciate you. That's the only way. It's what I worked so long for, and what I'll keep working for. Wow. You can be unexpectedly passionate. Unexpectedly? Why is it unexpected? I just always thought you were the cool guy. I didn't think we'd have anything in common. Stop it! We don't have anything in common. I'm not a pampered boy like you. Yeah, we're not alike at all. I mean, I'm not rude like you. What? If you had been nicer about your advice before... Oh, that's right. I haven't thanked you yet. I had trouble listening, but once I put the insults aside, I realized it was pretty good advice. Thanks. Of course it was. I'm always studying battles to get better than I am now. Yeah, I think that's amazing. Will you give me more advice sometime? Sure. But I won't be so nice next time, so don't cry about it. I'll be ready. I'm counting on you. C'est particulier les deux quand même. C'est un peu je t'aime moi non plus là quand même. You're not doing too bad lately. Wait, did you just compliment me? What kind of person do you think I am? I just hate the incompetent. I show respect to those that are capable. Also, that wasn't a compliment. I was just recognizing your efforts. Enfin, tu reconnais que Yuito est plus deux que toi. Donc de base, c'est déjà mieux. Et du coup, la vision combattante de Shiden. Ok. D'accord. Bon. Ça c'est fait. Toi. Bah du coup non. Donc il va me rester Kasane. Normalement si c'est pas de bêtises. Ouais. Anabi. Je n'ai pas de cadeau pour elle donc non. Va rester Kagero, Kyoka et Luka. On va faire Luka tout de suite. Ouais, Shiden et Yuito, c'est... Pour le coup, je suis vraiment curieux de voir où est-ce que ça va finir. C'est intéressant. Parce que ça a commencé très très mal. C'est un préjugé de penser que collectionner des miniatures est pour les enfants. Elles sont le résultat d'un travail manuel très complexe. Et il a raison. Et il a encore bougé.
En vrai, ce que je trouve bien, c'est que les cadeaux qu'on leur offre, ils apparaissent dans la planque. Et c'est un petit détail à la con, mais très cool. Je sais plus à quel niveau je suis avec lui. Yuito, do you have a moment? Niveau 4, je pense. You look worried. Did something happen? Yes, I must conduct this with the utmost secrecy. It's slightly dangerous. It may be difficult to manage on my own. So I was wondering if you could help me. Of course I'll help. So how dangerous is it? For a while now, I've been looking into the research conducted at the old OSF hospital. During the investigation, I discovered research data was stolen by a spy from Seiran. I can't go into details, but it's very dangerous. It must be erased as soon as possible. So you want to infiltrate a Seiran research facility? Yes. It should be in the Supernatural Life Research Facility. Okay. Will it just be the two of us? Yes, that would be best. I guess fewer people involved would be better for secrecy. I'm glad you understand. Let's leave immediately. Ok, donc c'est l'étape de relation qui implique du gameplay. Pardon. Ah oui, c'est cette zone-là. Oula. Oula, le jeu, il a du mal. Par contre, depuis le temps que j'ai pas joué, il faut que j'en mette les touches en main. Toujours utile de prendre ça. Même si j'en ai farmé pas mal pour une quête annexe. Là, je sais plus, j'en ai à rendre ou pas? Avec toutes ces péripéties, je sais plus. Non, j'avais tout rendu. Faut que j'aille où? Ok. Area with higher activity levels of others like last time. So I believe we will be okay. There's a chance they have strengthened security. Je dois passer par là? Bah, j'avais tout ouvert. My power is difficult to use, but it is useful. Nice. It's burning. Oula, le jeu il a un peu de mal ce soir là. Damage to outer shell confirmed. Keep going and break it. If your body begins to burn with fire, it'll drain your health, so be careful. Crush you! Shell breach confirmed. Put the pressure on. Hop là, ça se dégage. Voilà. On va tout le temps de se lancer dedans, après ça roule. Donc, du coup, il faut que je refasse tout le chemin. Bon, j'espère qu'il y a une bonne raison scénaristique pour ça. Tous les badges ont été réinitialisés. Genre. D'accord. Ok, faut que je tape du coup le donjon dans son entièreté. Yes. Ah non. D'accord, il y a des badges qui sont à jour et d'autres non. Ok. Pourquoi pas. Non, pas par là. Là, c'est un cul-de-sac. Je sais pas du tout au bon endroit.
Celui-là il est pas à jour, ça m'aurait étonné. Qu'est-ce que j'ai pu farm ici pour une quête annexe? Je connais presque tous les mobs de la zone par cœur. Ah, t'es là toi. Raté. Dégage. Pardon pour la gorge. Là-bas, oui. Alors moi je sais sur quoi je vais tomber. Donc évidemment, battre les mobs ici, ça a tiré. Voilà, celui-là. Je connais la zone un peu trop par cœur maintenant. Et ça dégage. Ok. Il y a des items qui bougent tout seul. Ça va me refaire la zone dans son entièreté. C'est un peu relou. Je vais même pouvoir essayer de boucler ça rapidos. C'est pas comme si on avait un chapitre à faire. Ah merde. Voilà, lui il dégage.
Ok. Encore. Should be able to break the outer shell and keep attacking. It's down. Give it everything you've got. The shell is broken. Give it everything. Leave it to me. Voilà, comme ça lui, il emmerdera pas. Tu regardes toi. Ouais, j'ai l'impression que ça a une très courte portée l'attaque de Shiden. Par rapport à ce que je pensais. Ah oui. Là, il me faut. Je suis arrivé là où je voulais arriver au départ. Je fais un énorme détour. Ah oui, mais j'ai pas le badge 4. Chier. Ouais. Ouais. Bon, j'ai fait le tour pour rien en fait. I hit the outer shell. I think I can break it if I focus my attacks. Thanks, I'll take it. Où est-ce qu'il est le badge 4? Je sais plus. Normalement, j'ai pas à récupérer les badges chaque fois que je viens ici. Alors pourquoi est-ce que là, il faut que je le fasse? C'était pas ça. Je pense que cet étage, je l'ai tout fouillé. Il n'y a rien dans cette salle. Ah merde alors. Bon là il y a des mobs mais il n'y a pas de badge donc Now die! That attack worked. That must be a weak spot. Here you go. Let's do this, Nobby. Ooh, that's a big blade. Leave it to me. It's over. Ah, lui je l'attendais. Pas fini encore.
Ah bah oui, et lui, j'ai oublié. Use SAS to get behind them. I can hit it! It's over! Good. Crush you! Il a pas tout compris ce qui lui est arrivé, le pauvre. Now die! Here we go! Damage to outer shell confirmed. Keep going and break it. Good. Shell breach confirmed. Put the pressure on. Leave it to me! It's over! Bon, c'était juste un contretemps, ce rien dans cette salle. Alors j'ai commencé à dropper un tout petit peu. J'espère que ça annonce rien de plus. Là, je vais récupérer. My pleasure. Ah, y est, trouvé. There are more others than I expected. I was right to bring you with me. If we take too much time getting there, they may detect us and move the research data to another location. I'm glad I came. Why were you looking into the research at the old OSF hospital anyway? I apologize if this sounds harsh, but I'll be honest with you. While I was observing you, I feared that I might lose my power one day as well. Oh. Well, you are a dud like me. Yes, I began looking into the research the government did on powers to alleviate my fear. I was hoping I would discover a way to treat the loss of powers. Is that why you asked for my help? Yes, since you already know my secret, I didn't have to lie to you. It was rather selfish for me to ask you. I'm sorry. Don't worry about it. I'm happy you asked me to help, no matter the reason. So, did you find what you were looking for? Unfortunately, no. In fact, I found the opposite. You don't mean... Yes. It's data on eradicating psionic hormones from human brains with drugs and completely erasing powers. Why would they research something like that? It seems their plan was to use it as a weapon to depower enemy psionics. And now Seiron is continuing that research. If it's implemented, it'll be a huge threat to the OSF, since we use our powers as a weapon. And many more people will face discrimination as duds. We have to stop this research. Let's find that data and erase it. Rendre les gens inaptes, c'est une strat. Bon, après avoir eu beaucoup trop de temps à retrouver ce badge. You're so amazing. You investigated the laboratory all by yourself, and even carried out an infiltration plan. I may not look like it, but I have been on many OSF missions in my life. Now... Ça pour trigger en fait ce dialogue. Mais bon. Is this the lab researching the stolen data? It should be.
It seems no one is here. Let's get this done. What is this? No. What's wrong? It seems Seiron's research has already progressed further than I expected. This is a plan to disperse the drug indiscriminately and turn an entire city into duds. If they use this, they may be able to turn all humans in New Himuka into duds. What is Seiron thinking? Delete that right now. What's the matter? Delete the data, Luca. I just had a strange thought. Have you ever wondered what the world would be like if there were no powers? What are you saying? I've thought about it all my life. Our society is fixated on the superiority of powers. Whether you have powers or not decides your fate. But if all humans were duds, no one would ever have to worry about powers again. How much tragedy have you seen that would never have happened if there were no powers? Calm down. Do you understand what you're saying? I do. Then you know that no tragedy will be prevented by a weapon like that. People cause those tragedies, not powers. Taking them away won't solve anything. I know this has been bothering you. I get worried when I think I might lose my power too. But that doesn't make it right to take them all away. You're the one that is most fixated on the superiority of powers. I apologize. That was a bad joke. Huh? That was a joke? Come on. Don't scare me like that. Don't worry. I've deleted all data related to the research, including the backups. That's a relief. Let's go back. It's dangerous to teleport with so many others around. So we should take the same route we came. Yeah, okay. Let's go. The way he was talking, even if it was a joke, he sounded kind of serious. He must have been really hurting to be tempted by it. Je suis pas rassuré là. Our mission is complete. That was good work. J'ai pas confiance en Luca là. I'm glad nothing happened. You surprised me a little back there. I was only teasing you. Besides, I'll be honest with you. I hated you for a bit. What? It was more jealousy than hatred. I've been a research subject ever since I was young. We're both duds, but your family still loved you. I thought that you could never really understand how I felt. Oh, I see. I'm sorry, I didn't know you felt that way. You don't need to apologize. What you said before made something clear to me. We see the world differently because we've lived different lives. And because of that, I think there are things I could learn from you. You're right. I am the one that is fixated on superiority of powers. That was in the heat of the moment. I'm embarrassed to have acted like such a child. Are you disappointed that someone like me is a Septentrion? No. I'm glad you told me how you really feel. I hope you'll feel free to be honest with me in the future. You certainly are honest to a fault. Perhaps I could learn that as well. So, should we run back to the hideout? What? It's pretty far. You're here, so why don't we teleport? Stamina is just as important as strength. Let's go. That's not what I meant when I said to feel free. Bon, Luca restera Luca, mais c'est marrant pendant quelques... Je sais pas, j'ai un doute sur le fait qu'il ait vraiment effacé les données. The reality is different from my ideal, but there's a lot I couldn't do if I wasn't here. And that's true. You did choose to join us of your own will. I respect you for seeing the realities of the OSF and remaining unswayed. Bon, niveau d'affinité 4. Du coup, j'ai la vision combattante de Luca. Par contre, on est à 50 minutes d'épisode. Et je suis toujours dans une étape de relation. Il m'en reste encore 3.
Hey, yes. Bon, Kagero, t'es là, on y va. Allez, le costume de magicien. Comme ça, il pourra faire mes muses. Good taste. Faites révéler l'un des secrets pour être populaire, Yuito. Apprends les tours de cartes. Tous les regards sont rivés sur toi. Et donc, chose qu'on a apprise pendant le live avorté, quand il a le chapeau de magicien, il s'amuse. Bah, surtout qu'il fallait me retaper le donjon quasiment en entier, donc ouais, c'était pas ouf. Really? Thanks. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je joue quelque chose? J'étais plutôt bon avant, tu sais. Cette chanson me rappelle... Bon, je vais arrêter d'être nostalgique et recommencer à m'entraîner. Normalement, les cadeaux pour lui, c'est bon. Ok, allez, on embraye. Hey, Kagero. If you, have some time, what do you say we go get coffee? Oh, well, I've never been asked by a guy before, and it's Yuito of all people. Is it that unexpected? Of course it is. After all, I am the one who killed your father. I've said a lot of things to you and dragged you around, but I thought you'd still have something against me. I still have mixed feelings about you, and you're right. I can't just forgive what you did. Yeah, I figured. But that's why I want to know who you are, and what you're thinking. And it was a nice break going to town with you. Huh. If that's how it is, how about we do something less boring than just coffee? Less boring? Hey, where are you taking me? I could tell you now, but that would spoil the surprise. Mais celle-là, moi, je la connais déjà. You said something less boring, but this place is pretty deserted. You probably shouldn't believe everything someone like me says. I was lying. Okay. Why did you bring me here? Well, you did say you wanted to understand me. I chose this place because I don't think anyone will bother us here. Don't hesitate to ask me whatever you want. You have the right to do so. Well, I do have something I've been wanting to ask you. You said you wanted to stop Togetsu for your family, right? Yeah. Everything I've worked for up till now was to stop Togetsu's plans, to protect the existence of my family, of my daughter. For 2,000 years, that's all I lived for. Well, I told you most of that already. Yeah, I understood that, and I don't doubt it at all. But there is still something I just don't understand. What's that? You already stopped Togetsu. You finally reached your goal. So what's wrong? Why do you still look so unsatisfied? Oh? That's pretty sharp. You know, you're something, kid. Very innocent. Maybe too innocent. What? You're not still hiding something, are you? Well, everything I've told you up till now was definitely true. But if there is something, I guess it's that I'm burned out. You're burned out? What do you mean? It's been 2,000 years. My family, the world I know, they're all far in the past. I have nothing now. I don't feel anything. I'm totally empty inside. I achieved the only goal I had. Now I'm just remaining in this world with no real meaning. Kind of like a ghost. I know what it feels like to lose your family. I lost mine too. But how can you talk like that? You're the one who murdered my father. You're telling me that the person who killed my family is a burned out coward? I'm sorry if it makes you mad, but that's how I feel. You're the one who wanted to know. So, do you want to kill me now? No, I don't. Thank you for being honest with me.
I'll talk to you anytime. You beat the crap out of me in a one-on-one fight. Okay then, that's enough serious talk. Time to head out to town. Wait, what? That was a quick turnaround. I can't believe you want to go out now. I told you I'd take you somewhere less boring, didn't I? You need to pay attention. You just told me not to believe what someone like you says. Alright, today I'll show you how real men have fun in Suo. This is gonna be fantastic. He said fun was escaping reality. But I think he might be enjoying himself just a little too much. Kagero restera Kagero. Pourra pas le changer. Do you want me to say some magic words to give you happy vibes? Hi there, I'm Baki. You're not grasping his character at all. Baki isn't like that. Try again. What? You get really obnoxious when it comes to Baki. But I guess your overly picky criticism means you're doing all right. Just remember that moderation is the key to life. Genre toi t'es la modération toi. Bref. Donc la vision combattante de Kagero. Du coup il va nous rester Kasane et Kyoka. Bon. Kasane elle s'entraîne. Alors, on va d'abord lui offrir un panneau d'affichage, parce que pourquoi pas. Un tableau. Nice. Encore des photos sur des trucs de ce genre, on peut les regarder vues du dessus. Merci, ça va me servir. On lui a offert un tableau en liège, hein. Mais bon. Un recueil de poèmes, premier amour, alors... J'aurais pas vu ça à Kasane, mais soit. This is... Thanks. Chercher une collection de cet auteur. Je ne pensais pas que tu l'aurais. Quoi? Ça te surprend, mais ma soeur adorait ce livre. Alors j'ai envie de l'aimer moi aussi. Ok, là ça explique. Là c'est le dit. Okay. Oh ce ok plein de conviction. Décoré avec des lettres, si bizarre. Je lui connais pas beaucoup mais ça m'intéresse. C'est bizarre d'offrir un cadeau à quelqu'un dans ce jeu qui sait pas trop comment s'en servir. C'est particulier. I didn't really talk to Kasane about the fact that the person who raised her was my mother. Hey, Kasane. Do you have a minute? Sure, what is it? I wanted to talk to you about my mother. I thought you may want to as well. Yes. Will you come with me to Mizuhagawa? Why? I thought it would be best to talk somewhere private. I also want to get some combat in. So you want to get some field training? Great. I'll make lunch then. We'll probably get hungry. This isn't a picnic. Fine. Good. Then we'll leave in an hour. We don't get to do this too often, so I'll make the best lunch that I can. Tant que j'ai pas à la raconter, moi ça me va. Looks like we took care of most of the others around here. Let's take a break. Here's your lunch. Oh. She's not saying anything. Maybe she doesn't like some of the vegetables. Or maybe I tried too hard? I was going to make something simpler, but I got carried away. Is it too much? It's fine. It tastes fine too. Thanks. So, let's talk while we eat. I was surprised that you called my mom Mother. You're the one that called my mother Mom. That's the same... No, wait. I guess she raised you first. On va aller loin comme ça. Mother raised me when she was in Togetsu. Then she had you and your brother in Suo. That means you're like my big sister then. Wait a minute. Why am I your big sister?
You were raised first, so that means you're older than me. Oh, I guess you're right. I hadn't thought about it that much. Ok. She is rather indifferent sometimes. Well, we really don't pay attention to actual age in the OSF. I don't have memories from when Mother went away until I was adopted by the Randalls. That's when my brother and I were born, so it must have been about 10 years. Were you in cryogenic sleep or something? That's most likely the case. All I remember is losing my mother, and how painful it was. Oh, right. But I was born because she left Togetsu, so that's a good thing for me, at least. Right. Oh, sorry. That was a little insensitive. No. It's true that if Mother had stayed in Togetsu, you wouldn't have been born. So, I guess I should call you Big Sister now? Stop it. The only big sister I know is Naomi. It doesn't suit me. Okay, I won't say it anymore. C'est vrai que c'est un sujet sensible là-dessus. Whew, that was quite the feast. Not too bad if I do say so myself. Yes, it was good, thanks. How do you feel about seeing Mother? It was necessary in order to save the world. But in truth, I was really happy to see her. Me too. The moment I saw her face, it was like I was a child again. It was really strange. Neither of us had seen her since we were young. There's just so much I want to tell her about. So do I. I wonder if we'll have the time, though. That's hard to say. Did you ask her how long she can stay in this time? No, I haven't had the chance. I hope she'll stay forever. Yeah. But as much as I want her to, I know in my heart that she won't be with us that long. You're right. But we can't just spend all of our time being sad about it. Yeah. Sorry for being a downer. I wasn't accusing you of anything. I just don't want to think that not seeing her is the end of the relationship. Even if we can't be together, it doesn't mean we'll forget the people who loved us. I was just a kid, but I remember being so happy when I was with my mom. As long as we have those memories, no matter how much time passes, we're all still connected. I like that way of thinking. Even without the red strings, our hearts are connected over time. Yes. Though it sounds rather trite when you put it into words. Really? I don't think it does. I will say the ability to time travel has really messed with us. But I am very thankful that it allowed me to see my mom again. Yes. I have more good memories now. Promise not to laugh, but when I actually saw her again and heard her voice, I felt a lump in my throat and almost started to cry. I actually did cry a little, though. Why would I laugh at you for that? I felt the same way. I guess we've gotten a little too comfortable here. This is perfect. Let's get a workout in before we head back. Okay. Let's take care of this together. Stay on guard. It might not be just them. Connect with SAS and don't forget your surroundings. She said it doesn't suit her, but she is like a big sister sometimes. What? You look like you want to say something. Oh, it's nothing. Let's go. Kasane a ce don pour être cool et désagréable en même temps. C'est du génie. Par contre, il reste que Kyokai, on aura enfin fini. Je sais que c'est pas l'épisode le plus palpitant pour l'instant. What is it? I just wanted to thank you. It's strange, but whenever I talk to you, I feel relieved. It's kind of like you're to me what Baki is to you. Son Baki à elle. Ok. Bon, la vision combattante de Kasane. Donc il nous reste Kyokai et on aura enfin terminé. J'aurais jamais mis autant de temps à faire cette étape de relation, moi. Je t'ai dit que j'étais exigeante, tu te souviens? Eh ben, j'ai trouvé ce repas délicieux, je vais te le dire. Et il y a autre chose dont je veux te parler. Quand je t'ai vu te battre tout à l'heure, j'ai trouvé que tu disais ton pouvoir de manière assez brouillonne. Tu devrais te concentrer un peu plus. Je suis ravi que ma cuisine te plaise, je t'en referai. Brouillonne, tu dis? C'est vrai que je suis pas aussi doué que toi, Kasane. Et si tu m'entraînais? Pour te remercier, je te ferai encore d'à manger.
Si ça te dit, bien sûr. D'accord, ça me permettrait de m'entraîner aussi, donc ça me dérange pas. Tu peux ramener à manger à chaque session? Oh, l'autre est... Quand on a parlé, franchement, ça m'a secoué. Je possède rien, ma vie n'a aucun sens. Mais je suis le seul à me souvenir d'elle, de ma famille. Désolé, j'ai du mal à l'exprimer. On va en reparler plus tard, mais évitons d'aller en ville la prochaine fois. Qu'est-ce que tu penserais d'un monde sans pouvoir, Yuito? Ne t'en fais pas, ce n'est pas une question piège, juste une hypothèse. D'accord, ça fait un peu peur comme ça, mais avec ou sans pouvoir, je pense que les humains resteront fidèles à eux-mêmes. Je crois que ce qui importe, c'est la manière dont nos cœurs sont connectés. Tu ne sais jamais de me surprendre, Yuito, la manière dont nos cœurs sont connectés. J'ai rien pensé comme toi. Bon. On est d'accord que là c'est bon, les deux filles c'est bon, elle c'est bon, toi c'est bon, Lucas c'est bon. Mais nous, Shidan. Non, c'est moi qui suis aveugle ou on a perdu Shidan? Putain. Oh, relou sur 20 lui, putain. Bon allez. Ma préférée. Lecture en forme de phonographe. Oh, this is wonderful. Je n'ai jamais utilisé de lecteur comme ça. Je suis sûr que ce sera plus pratique pour écouter de la musique. Merci Yuito. Tu as fait ça pour moi? T'es très gentil. Just the person I wanted to see. Your lucky color for the day is red, and your lucky direction is south. Thanks for that. So, what should I do specifically? Eat red food and deploy south, probably. Should I make something for you? Oh, no thanks. I appreciate the thought. Tu me prépares ce que tu veux quand tu veux, je te l'ai déjà dit. Bon, la vision de combo de Kyoka, et elle a l'air cool. Non, pourquoi ça a déclenché la sauvegarde, je sais pas. Traitement neurologique. Et après, on aura une étape de relation chez Musubi très spéciale. Pour ceux qui étaient là au dernier live. Enfin, au live avorté. Il y a beaucoup d'images utilisées pour diagnostiquer les problèmes cérébraux. Ça peut apprendre beaucoup de choses. Ah, elle est partie. Elle est là. This is nice. Ça sent vraiment bon. T'as pensé à moi quand t'as choisi ça? Merci. Et ben, c'est parti pour une étape de relation que je qualifierais de... Yuito, embarrassante. do you have a minute? There's something I have to tell you. What's the matter? Let's go to Masubi's. I'll tell you everything there. About things I've been hiding from you. Alors PF, Yuito, non, Yuito il pense pas à ça lui. C'est un héros d'anime, je te rappelle. What was it that you were hiding from me? I couldn't tell you before because I was scared of what you'd think of me. A long time ago, Togetsu ordered me to monitor your mother, Wakana Sumeragi. My mom? Yes. Right after she escaped from Togetsu, they sent me into Suo. I spied on her and reported everything to them. Her movements, her life, and her family. I see. That's why you knew about my childhood. I'm sorry for not telling you sooner. No, I'm glad you told me. I'm surprised, but I'm sure you didn't have a choice. Thank you. I don't know if this can make up for it, but I'll answer anything you want to know. Let's see. Okay. I'm a little embarrassed to ask this. What is it? Could you tell me more about my mom? We didn't have time to really sit down and have a conversation when she came back. Yes, of course. Where should I start? From that romantic day your parents met?
No, you don't need to go that far. How about from the time I was born? Let's see. You had to be kept in the hospital for a while, but you were such a cute baby. Your mother was always by your side, watching over you. While you and your brother grew, I think your mother always sensed Togetsu in the shadows. Still, she continued basking you in love, never showing any sign of fear or worry. She was an incredible person. Do you think you were watching over us like my mom did? Huh? Just... the way you were talking about it made it sound like you kept a watchful eye on us. I'm sorry if I was wrong. You're right. I may have gotten a little attached. I mean, I've been watching your family for years. I still wish Wakana could have lived like that forever. However, I couldn't even imagine going against Togetsu at the time. All I could do was watch. You don't need to feel responsible for that. You're not like that anymore. Hearing you say that makes me feel like I can forgive myself a little. Thank you. Well, thank you for telling me stories about my mom. Can I hear more sometime? Yes, anytime you'd like. I have lots I want to share as well, like the first time you walked, or when your diaper... Hey, we don't need to go over anything like that. Do you have tons of embarrassing stories about me or something? La réponse doit être oui. Cette absence de réponse doit vouloir dire oui. I'm sorry, Yuito. I pushed a lot on you without considering your feelings. Huh? What are you talking about? You know, like charms and fortune-telling. I just wanted to become friends with you so badly that I went a little overboard. From now on, I'm going to do my best to be a motherly and trustworthy sisterly figure to you. Voilà, niveau 4. Donc la vision combattante de Kyoka. Et avec ça, on a terminé. Alors, le kit de reconnaissance qu'elle nous offre est un cadeau. Pour nous. Parce que j'ai moi aussi un kit de reconnaissance que j'ai eu via la boutique. Alors, je peux l'offrir à 3 personnes différentes. Je vais attendre. Parce que quand on peut le voir, je peux le donner à... Gema, j'avais oublié son nom pendant un temps. Même s'il est niveau 5. Kasane et Kyoka sont niveau 4. Donc, je vais attendre un peu avant de le donner à quelqu'un. Normalement, si je veux voir toutes les icônes, elles sont toutes grises. Normalement, on a réussi à faire tout tas de relations auprès de tout le monde. Ok. Bon, ça aura juste pris 1h15. Donc on va faire une sauvegarde ici. Et on va enfin se lancer dans la suite. C'est pas dit qu'on finisse ce chapitre aujourd'hui, vu l'heure à laquelle on le commence, mais c'est pas grave. Chapitre 11. I'm sorry I made you all worry. Are you all right? I'm fine, and we have to hurry back to the Kunad gate. We're going back there again? Do you know what we can do about it, Mother? Yes. We must get rid of the entanglements in the Kunad gate, or the world will eventually be destroyed. Entanglements? What are they? We should head to the Kunad gate before I explain it further. Okay. Then we'll go to the Kunad highway. Everyone get ready. Mom, you can have a seat here. Thank you. You got so big. Huh? That was sudden. You joined the OSF. How's Kaito? Are you getting along with your older brother? He's good. We don't really get along anymore. Oh. Can you tell me what's happening in your time, in the present? C'est d'être un chouïa engueulé. And that's basically it. The only other thing is the existence of the Kunad gate. Thank you. Along with Babe's data, I think I understand a lot now. Are we almost ready to leave? Oh, yeah, we are. Mom?
You're just like your father. Huh? No. Kaito is the one who looks like Dad. Actually, people tell me I'm not much like him. I'm not talking about your face. It's how you act. Yuito, about your father... I'm sorry I didn't tell you what he was doing. He did awful things, but it was him that saved me from Togetsu. He was kind. Kaito said he would change this country too. He's wanted to be a politician ever since he was little. But I guess he could only take your father's path as well. Kaito did, but It's all right. You and Kaito are your father's and my children. I know you'll make up someday. Right. Dans les méandres du temps. Oh boy. Oh, ça pue. Comme si on n'avait pas eu assez de voyages dans le temps la dernière fois. Yes. Things are moving fast, but I'm hoping you can tell us how to deal with the Kunad gate. You said something about entanglements? Ultimately, Yuito and Kasane have to enter the Kunad gate and unravel the entanglements. What I'm telling you here is just a concept. The traces interfering with time should look like tangled red threads. According to Togetsu's theory, whenever you jump through time, a dimensional hole like the Kunad gate is created, but it should then disappear. The reason this hasn't disappeared is because Yuito and Kasane's powers resonated. The Kunad gate is different from the theorized gates in that it's persisting in a distorted state. Using a distorted gate for a time jump creates entanglements. If you can unravel those entanglements, you can close the Kunad gate. Distorted? I don't really get it yet. But when you say enter the Kunad gate, do you mean go into that hole in the sky? That strange space. Is it inside the Kunad gate? You saw it too, when the gate first opened. Oh, that place with all the weird images? That's right. That strange space that Kasane mentioned exists inside the Kunad gate. It is a concept of space that only exists for those with the red string's power. Togetsu called it the Chronos Terminal. Perhaps it's a kind of station, or junction point, for traveling through time. So only Yuito and Kasane can perceive it. I guess that explains why we didn't notice it when we jumped to the future. When there is time contact between 2020, when the gate was made, and another time, entanglements are created. Time contact? Is that any different from time travel? It's a broader definition of time travel. Even if you don't arrive at that time, even if you just attempt. Basically, if someone with the red string's power even touches that time, there is a trace. That is time contact. The only way to actually see which times have entanglements is for the two of you to go and check for yourselves. So I guess the only thing we can do is leave it to Yuito and Kasane. Even if we find the entanglements, we won't know how to unravel them until we see them. The Chronos Terminal is conceptualized by your powers, so you'll know how to unravel them. Not with reason, but with intuition. Also, I'm weak, but I can use the red strings, so I'll support you from here. Okay, so we just need to use the red strings again and enter the Chronos Terminal. I'm going with you this time. You don't know what kind of dangers will be there. Make sure you're ready before you go. If it gets dangerous, you both come right back. Don't worry, we will. Just take care of my mother. Keep her safe. It's all right. Don't worry. We will protect Wakana. All right, we don't have much time. Let me know when you're ready.
Alors, le truc, c'est que... Si à chaque fois qu'on voyage dans le temps, il y a des intrications temporelles qui se créent, sachant que déjà cette anomalie-là s'est créée via la résonance des pouvoirs de Kasane et Yuito, hormis quand nous, on est allé dans le temps la dernière fois, on n'a pas voyagé dans le temps, nous. Alors Kasane l'a fait, de ce que j'ai compris, dans leur scénario, et il faut pas oublier que Karen voyage dans le temps lui aussi grâce à nos pouvoirs. Bon, bah on verra, hein. C'est toujours un bordel voyage dans le temps et ce jeu n'échappe pas à la règle. Allez, c'est parti. Good to go, Kasane? I'm ready. Focus your consciousness together. Picture the site of the Chronos Terminal. To the Chronos Terminal. We will unravel those entanglements. Je suis très intrigué par ce qu'on a trouvé à l'intérieur. We actually made it. Are each of those images connected to different times? We can't just stand around. We have to search for the entanglements. I guess it's nothing new when it's your third time. So, how do we find them? I don't feel anything yet. This is... It must be Mother. Is she guiding us? Let's go! Others? How are they inside the Chronos Terminal? Calm down. That place is built from your consciousness. It's an imaginary world. It is a very unstable place. Your fear and anxiety, all of your emotions affected. The memories of your past made others appear. So basically, you're saying that these others were created by our mental immaturity. That makes us sound pretty lame. But if we made them, we can take them down too. I know the two of you can handle it, but be careful. Bon. Zone assez spéciale, mais ok. As long as your brain thinks so, it's the same as it was. We have to fight it. Oh, c'est fort! La vision de combo de Kasane est très puissante. J'ai raté mon coup, mais c'est pas grave. Ok. Du coup, c'est les items de l'autoroute qu'on voit là. Ok. Encore d'autres? Yeah, it's like my head is buzzing. It's weird. Ouais, c'est étrange.
C'est vraiment ces noyaux comme ça, ça me rappelle un autre jeu qu'on a fait sur la chaîne. Mais j'arrive pas à... Ah si, si c'est bon. Ça me rappelle un jeu que j'ai fait mais pas encore sur la chaîne. Un truc bien chiant d'ailleurs. Après des trucs relous dans God of War. Ragnarok. This is the old OSF hospital on that day in 2009. It's an entanglement. Yeah. I don't understand it, but I can feel it. This is definitely it. If we want to successfully unravel this, then I'm betting that we have to use the red strings, our power. Yes, I feel it too. We should be able to make this work. Another one! Let's hold it off while we unravel the entanglement. Alors comme l'a dit Shira sur le chat, ces fleurs sont des lys araignées qui, en langage des fleurs, signifient la mort. J'ai pas compris à quoi ça sert ça, mais ok. Enfin, ça je voulais faire. Oulé. Ah, là c'est les items de l'hôpital. Ouais alors Matt, tu dis que je vous tease, ouais enfin avec la quantité de jeux que j'ai à faire dans l'immédiat, d'ici que je fasse God of War Ragnarok, déjà qu'il faut que je fasse le premier déjà. J'ai fait le premier et Ragnarok pour moi, mais d'ici que je les fasse sur la chaîne. It should work. This should work. This will make the Kunad gate disappear. Hey, Kasane. That day, I never got the chance to thank you properly. So, thank you for saving me. What? That came out of nowhere. You were the one that saved me 11 years ago at the hospital, right? I remember it perfectly now. I used to be a dud, and then all of a sudden I had powers. My power awakening? I think it was because you shared yours with me. What? Powers aren't something you can just share. Yeah, I know what I'm saying sounds silly, but if it were possible, it was thanks to meeting you that day that I'm still alive, and have reached my goal of getting into the OSF. That's what I think, so... Thanks for saving me. You're welcome. Is that what I'm supposed to say? You look totally confused, but that's okay. I think it's unraveled now. Everyone is probably worried about us. Mother's power. I can still feel it. So, there's more than one entanglement? If so, it's simple. We just have to unravel all of them. Right. Okay, let's go. Donc ce serait bien le pouvoir de Kasane que Yuito utilise. Alors après, Shira, tu dis que la fleur est lien avec la mort. Ça peut très bien indiquer que Wakana est censée être morte dans notre réalité. Parce que la Wakana qu'on a, c'est celle du passé. Ouais, elle a l'air. Ça, c'est Seto. Ça, c'est... la planque. Ouais, bon, on peut pas rater tous les souvenirs un par un. Ah, on revient sur l'autoroute. Oh, d'ailleurs. Oh. Youpi. It's covered in oil. It should burn with a little fire.
Oh, genre. Voilà. Ok. Alors tu dis quoi? Pour dire j'ai fait un premier épisode d'un animé qui premièrement je laisse araignée et les protagonistes meurent 5 minutes qui suivent. Effectivement. Bon, on verra bien. I think that's all of them. Have you ever thought of what you'd do if you could change history? You mean by traveling to the past? That would just create new entanglements though, wouldn't it? I mean, after the Kunad gate is gone. If you could use the red strings freely. Well, yeah. I mean, sure, I've thought about it. If I had done this, or hadn't done that, something would have changed. All those regrets are still there. When Nagi asked, what should I have done differently, I just couldn't come up with an answer. So, do you want to use the red strings to change the past? No, I don't. Because even if you change the past, you won't know how it will affect the future. Nagi might not have gotten caught up in all of this if he wasn't my friend. If he hadn't joined the OSF, if he didn't admire them, if I mess with the past that much and just overwrite his life, is that really saving him? And it's not just Nagi. If you change the past, it would affect the lives of everyone in the world. It's not something that one person can burden themselves with. I don't think it's right to only care about what you wish. There's a lot that I still can't accept. But it's not something that I can just ignore as if it didn't happen. I know it was a silly question. I'm actually surprised. Or maybe I'm just relieved. Because now I know I'm not the only one having these thoughts. Oh. Before, I would have answered differently. But now that I've met everyone, the way I see the world has changed. Yeah, I know what you mean. It's the same for me. You know, we actually have a lot in common. I think it's a little early to say that. This is Mom's... There's still an entanglement? But all the time periods we traveled to. No, now's not the time to think about it. Can you keep going? I'll be okay. I'm probably just a little tired from using my brain too much. We should hurry. Alors là, le fait que Kasane soit surprise, c'est pas déconnant. Vu qu'en soi, ils ont fait que 2 époques temporelles. Kasane dans le futur, et Yuito et Kasane dans le passé. Mais voilà. Donc je pense que pour le coup, c'est Karen là, qui fout le bordel. C'est vrai que comme c'est les fils rouges du pouvoir de Yuito qu'il a utilisé, ça ferait sens que ces intrigations soient liées dans ce portail là. Par contre, j'espère qu'il a vraiment visité qu'une époque, Karen, parce que s'il a fait le bordel n'importe où, on n'a pas rendu. On n'a pas fini. Isn't that... The Sumeragi crest. That's it. This is the image I saw at the start. Right. Yakumo Sumeragi's crest. It seems like a time entanglement appeared then. On y revient. On y revient à la question qu'on se pose depuis un moment donné déjà. What? How? Former Major General Karen. So they're going to keep coming.
We need to unravel the entanglement. Donc la première fois qu'on a mis les pieds ici, on a vu une vidéo de Yakumo Sumeragi qui se faisait assassiner. En tout cas, planter un couteau. Ce serait donc Karen qui aurait fait ça. Mais c'est quoi le but? Empêcher la création de Neo Imuka? Mais ça a renté du coup. Parce que si on part du principe que ce qu'il a fait et c'est déjà produit dans le passé du coup, ça n'a pas fonctionné. Ou c'est compliqué là. Oui, bon bref, vous m'avez compris. Parce qu'on a vu que quand Kasane était dans le passé pour sauver Yuito, c'était déjà produit. Vu que Yuito se souvenait de Kasane au début du jeu. Donc si Karen est retournée dans le passé pour tuer Yakumo, c'est-à-dire que ça s'est déjà produit, que c'était destiné à se produire comme ça. Sauf que Noimuka a quand même été créé. Alors, qu'est-ce qu'il pensait faire en faisant ça? Ou quelles conséquences ça a eu? Ne faites pas voyage dans le temps dans les jeux vidéo, c'est compliqué. Oh, déchineur. Yes. Aïe. Ah, raté. Putain, déjà que... un c'est chiant, alors deux en même temps. Puis cancel tout ce que je fais. Oh, il va être relou. Aïe, son nez. Et leur nez est un point dispo aux deux. J'aime pas ces mobs. Bouge. Allez, un de moins. Attends, c'est du 1v1. Peut-être plus simple déjà. Voilà. Il est à terre, j'aurais pas l'autre pour m'emmerder.
Voilà, là je peux l'enchaîner comme je veux. Eh ben... Absolument pas galère. It should work. Us together. Sauf que Karen, il voulait les fils rouges pour sauver Alice. En quoi tuer Yakumo sauve Alice? Okay, that should. Yuito? This is bad. I don't think I can take much more either. So, did we do it? That should be all of them, right? Probably, but something doesn't feel right. Karen and Yakumo Sumeragi. What happened to them? Damn it. I'm blacking. Yuito, Kasane! Mom? Mother. Ils reviennent dans le présent ou est-ce qu'on est téléporté ailleurs? Non, c'est bon. Where am I? Oh good, you're awake. It seems like we made it back. What's going on? The Kunad gate. Why hasn't it disappeared? Well... Good job, you two. It's all okay now. What? But... Mother, we unraveled the entanglements. So why? Leave the rest to me. What? Thank you for growing up so strong. You've made a lot of wonderful friends. Those connections are much more valuable than any red string. Treasure them for the rest of your life. Mother? Mom. You can't go back to the past. If you go back, Togetsu will... It has to be done. Forgive me. The longer I remain here, the more painful it will be. No, hold on! There's still so much that I need to say! Mother! Yuito! Kasane! Live on! Knowing you're happy is all that I could ask for. En soi, pour que la boucle temporelle continue, c'est logique attendre dans le passé. Si on veut que la boucle temporelle subsiste, c'est obligé. So today is the day. Je la sens pas. Je le sens pas cette histoire. I may give you my brain, but you can't have my memories of the future. Kaito. Yuito. Kasane. En fait, non, c'est le jour où elle donne son cerveau à Togetsu et donc à BEBE. Donc, c'est le jour où elle se sacrifie. Donc, elle est bien morte dans le sens physique des choses.
The body has been confirmed as the target Wakana. Current theory for cause of death is cerebral overload due to a malfunction in the personality rehabilitation device. We believe an irreversible memory wipe was conducted. There is significant damage to the memory regions in her brain. La réhabilitation, mais c'est Neoimuka qui faisait ça. Au départ, non? Following protocol and retrieving her brain. La réhabilitation, c'était Neoimuka. Sauf que du coup... C'est compliqué là. Parce que quand on est arrivé devant BEBE, toute la base de données a été vidée dans... Elle s'est enfuie dans le cerveau de Wakana du passé. Qui est donc arrivé dans notre présent pour nous aider, qui est retourné chez elle pour redonner ses souvenirs à BEBE. Donc en fait, ça fait que des va-et-vient en fait. Si on suit la logique de la boucle temporelle. Donc, à qui sont les données au départ? Au Wakana ou au BEBE? Parce que là, ça devient compliqué, là. Si la boucle se fait comme ça. I see. There was an entanglement from when Mom time traveled. Mother. She explained it to us earlier when the two of you were gone. The Kunad gate wouldn't disappear as long as she was still present in this time. We have a message she left for the two of you. Let me send it to you now. Ouais, mais ça reste... Enfin... Bon, je pense que c'est un détail à la con, mais... Les voyages dans le temps, c'est toujours compliqué. Je suis désolé que nous devions nous séparer. J'aurais dû vous dire ce que j'essayais de faire, mais je ne m'en sentais pas capable. Je vais résumer ce que j'ai dit à vos amis. J'ai retourné dans mon époque, ou plutôt, je suis retourné dans mon époque. Il y a 3 raisons à cela. 1. Pour que Wakana Sumeragi meure en 2009 comme il se doit. Pour garantir que la réalité dans laquelle je reçois les données sur les fils rouges de la part de Togetsu ait bien lieu. Donc c'est bien elle, à la base, qui reçoit toutes les données. Parce que là, elle dit clairement que la boucle doit être continuée. Donc la boucle, c'est BEBE se vide de ses données et transfère à Wakana, qui va en 2020 pour aider, et qui retourne en 2009 pour mourir en donnant les souvenirs à BEBE. Ok. Ok. Togetsu m'envoie les données parce qu'ils se sont emparés de mon cerveau et l'ont connecté à BEBE. Mon cerveau doit donc être récupéré par Togetsu en 2009. Togetsu m'envoie les données parce qu'ils se sont emparés de mon cerveau et l'ont connecté à BEBE. Mon cerveau doit donc être récupéré par Togetsu en 2009. Parce que sans le cerveau de Wakana, ok. Ok, c'est compliqué, mais d'accord. Donc 3 pour supprimer l'intrication que j'ai créée. Si une personne dotée de pouvoirs des fils rouges est issue d'une autre époque que la vôtre traverse le portail Kunad, l'intrication est créée. Tant que j'essaierai de traverser le terminal Chronos, l'intrication persistera, mais ma mort fera disparaître le pouvoir et permettra de supprimer l'intrication. Ce qui signifie que je vais devoir vivre ma vie dans mon époque d'origine. Je prévois ça depuis que j'ai reçu les données sur les fils rouges. C'est ce qui permettra de la disparition du portail Kunad. La suite des événements dépendra de ce que vous ferez vous en 2020. Avec l'aide de tous vos amis, créez un avenir meilleur. PS, je sais que je vous ai fait beaucoup de mal, mais je suis heureuse d'avoir pu voir mes enfants chéris si grands et forts. Merci d'être nés et de vivre pour mon plus grand bonheur. Je vous souhaite encore plus de joie que celle que vous m'avez procurée. Yuito, Kasane, je vous aimerai toujours. Wakana Sumeragi. Donc dans n'importe quelle boucle temporelle, elle doit mourir en donnant son cerveau à BEBE. Peu importe ce qui se passe, pour que la boucle soit préservée. Ok. 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 C'est un bordel sans nom. Apparently, the entanglement will unravel when Wakana returns to the past and dies like she did in history. Donc ça, c'est en espérant que Karen n'ait pas fait autre chose dans le passé. Bon, lui, il est encore là, mais il devrait disparaître du coup dans pas longtemps si on a bien compris. Wakana knew from the start that she was causing an entanglement. She held back her feelings so she could part with you with no regrets. She's a great person. I'm sorry. I know this hits the two of you harder than anyone else, and I'm here crying.
I know she would have wanted to talk to the both of you some more, but she thought spending more time with you would only make things more painful. Hey, don't be so down. I'm not saying that because I'm worried about you. I said that because it affects platoon morale. Ouais. Wakana wasn't from this time period, so her situation was different than yours. The uneasy feeling I had when we unraveled the entanglements 11 years ago was because Mother's entanglements still remained. Ok. That's strange. Wakana has returned, so how come it didn't disappear? Have all the entanglements truly been unraveled? All the entanglements we felt we unraveled. The ones 11 years ago, 50 years in the future, and the one during Yakumo Sumeragi's time period. What? What does Yakumo Sumeragi's time period have to do with anything? I think one formed when we witnessed Yakumo's assassination. What are you talking about? Yakumo was severely injured in an accident, but he wasn't assassinated. We don't really understand it either, but we saw Yakumo Sumeragi being killed by Karen. What did you say? We were busy dealing with the entanglement, but yeah, there's no doubt in my mind that that was former Major General Karen. He copied Kasane's power. Yuito, if he also copied your power. But he didn't copy my... He could have time traveled by resonating Kasane's power with mine. So it hasn't disappeared because of the entanglement Karen created when he traveled back to Yakumo's time period? But the two of you couldn't find an entanglement. How do you expect to unravel something you can't find? Parce que je pense que pour ça, il faut retrouver Karen d'abord. De la même manière que le portail ne pouvait pas disparaître si Wakana restait ici, il faut que Karen revienne dans cette période-là, dans le présent. Par contre, vas-y pour trouver quelqu'un qui va aller dans le temps, toi. Karen can unravel his own entanglement. Merci Togumi. Yes, exactly. The only thing we can do is take Karen to the Chronos terminal and have him unravel the entanglement himself. Wataru, can you check Karen's location? I figured you'd ask, so I've been working on it. But I've got nothing. I can't find him at all. It's like he's disappeared. Supposing that he's traveled to Yakumo's time period, that would mean he's in the past. That's where you're going to find him. À condition qu'il soit encore dans l'époque de Yakumo. Are you too sure the people you saw were really Karen and Yakumo? We're sure. We could see their faces clearly. Actually, we only saw Karen's face. But that was Yakumo. I mean, he had the same mask on as all the depictions of him. Ah, yes, that's it, the mask. That explains everything. Kagero, explain. Whoa, Tsugumi, calm down. So, you know how Yakumo started wearing the mask because of the injuries he sustained? Rumor was, sometime after the accident, he suddenly stopped appearing in front of people and his whole personality just changed. Whole personality changed? You're not suggesting... The real Yakumo was assassinated by Karen from the future, and Karen took his place by putting on the mask? Attends, what? Donc on a bien vu Yakumo se faire assassiner par Karen. Et c'est Karen qui est devenue l'autre Yakumo? Mais comment? Enfin, je cherche la logique là, dans la suite. Comment ça fonctionne pour la boucle? Remat. Alors pour te situer où on se trouve, on a démêlé les intrications. Donc celle d'amener Wakana chez nous, celle de Kasane qui va dans le futur, et une troisième intrication qui évidemment impliquait Karen vu qu'il a pris les fils rouges. Autre nouvelle aussi qu'on a appris, c'est que le portail ne pouvait pas se fermer tant que Wakana ne retournait pas chez elle, parce que pour que la boucle temporelle se perdure, il fallait que Wakana retourne chez elle, qu'elle aille chez Togetsu,
qu'ils prennent son cerveau et que du coup elle meurt. Ça c'est des choses qu'on avait déjà su, il fallait que la boucle se continue comme ça. Sauf qu'on se rappelle que la première fois qu'on était dans le portail Kunad, on avait vu Yakumo se faire assassiner. Dans le portail Kunad, il y a quelques minutes, on a vu la suite de la vidéo et c'est Karen qui l'a tué. Et donc, pour fermer le portail, il faut ramener Karen dans le présent. Sauf qu'apparemment, ce serait bien Yakumo qu'on a vu sortir par Karen. Et d'après, en fait, ce qu'a dit Kagero, Yakumo aurait commencé à porter un masque après un accident qu'il a eu. Donc si Karen a enfilé le masque de Yakumo pour se faire passer pour lui, on a un très très gros problème. In-game et de logique. Parce que je suis bien que de ça comment ils vont expliquer ça. It doesn't matter. Either way, we still need to travel back to 2000 years ago to check. Actually, no, we might not have to travel at all. You all saw my brother's video, right? Don't you remember what he said? Yakumo Sumeragi is alive. Oh, me dis pas qu'on va avoir deux Karen. Attends. Si c'est ça, comment on peut avoir Karen avec nous et Karen cryogénisée en Yakumo? C'est pas possible. What are you? He is asleep, deep beneath Suo. Even now, he is waiting for his revenge. Right. Cold sleep. Just like Kagero. If Yakumo is in cold sleep under Suo, then we can find out the truth by meeting him directly. If former Major General Karen replaced him, then he'll be the one down there in cold sleep. Oui, mais ça n'a pas de sens. Je réfléchis, mais ça n'a pas de sens. Ou alors, pour les bienfaits de la boucle, il fallait que Karen tue Yakumo, qui prenne sa place, qui meurt donc de vieillesse dans le passé, et qu'un nouveau Karen naisse dans le futur, pour qu'en 2020, il retourne dans le passé. Si ça se déroule comme ça, on aurait donc bien deux Karen. Un du passé et un du présent. I'm not entirely certain as to why he did what he did. We can talk to him and have him help us unravel the entanglement. Do we know where he's sleeping, though? I mean, Arahabaki is the only area I can think of that's under Suo. I mean, Sumeragi Tomb is the first place I thought of where Yakumo would be. Do you think he would really be in such a heavily trafficked place, though? How about it, Yuito? It's your family's tomb. Yeah, that makes sense. But I've never even been inside the building before. The head of the family is responsible for watching over Sumeragi Tomb. I might be able to find something out if I talk to my brother. The chief? Do you think he'll listen to us? Actually, I've been trying to reach my brother's terminal, but I'm not getting through. There's a chance he might have blocked me. Wataru, can you ask Major General Fubuki to talk to my brother? I doubt he'd refuse a call from a Major General. Okay, leave it to me. I just don't know how soon I'll get a response. Wanna stop by our hideout then? I'm sure Yuito and Kasane could use the rest. Good idea. It would be smart to rest while we can. Thanks, Gemma. All right, let's head back. En fait, le truc, c'est qu'on nous a bien montré que tout ce qu'on fait dans le passé... Welcome back. Le truc, c'est que comme on nous a bien expliqué, même si ce voyage dans le temps c'est le bordel, que en fait on était dans une boucle temporelle perpétuelle et qu'en fait chaque action qu'on faisait dans le passé ou dans le futur devait être faite. C'était pas nous qui changeons le passé ou le futur, en fait c'est comme ça que c'est censé se passer. Donc, vu que c'est censé se passer que Karen tue Yakumo et le remplace,
s'il se fait cryogéniser et qu'on a un Karen avec nous, ça ne veut pouvoir dire qu'une chose, c'est que c'est censé se passer. Donc, pour moi, c'est entièrement... Il faut que, quand on va aller voir le Yakumo cryogénisé, il faut que ce soit Karen. Si c'est pas Karen, je ne sais pas absolument pourquoi. Pour moi, c'est la seule explication logique à tout ce bordel. Et pourtant, je retourne le truc dans tous les sens. Pour moi, la seule explication, c'est que Karen a remplacé Yakumo, que ce Karen s'est fait cryogéniser, et que par la force des choses et du déroulement du temps, un autre Karen est né, qui est le frère de Luca. Donc c'est deux Karen différents, il est même à chaque fois. C'est compliqué. Ce jeu est putain de compliqué. Je peux comprendre pourquoi est-ce que Kyo a galéré en commençant par le côté Kasane. Je pense qu'en commençant par le côté Yuito, on a beaucoup moins de problèmes. Franchement. I messaged Major General Fubuki. He said it might take some time to get in touch with the chief. Thanks, Wataru. I also asked about Major General Karen, but apparently Major General Fubuki doesn't know anything either. I see. Then I guess he really is in the past. We don't have any other leads at the moment, so let's hope he's in Sumeragi Tomb. Parce qu'en fait, du coup, c'est le même Karen qui est dans le présent, qui va dans le passé. C'est le même à chaque fois. Mais en ayant deux quand même différents. C'est le Karen de Schrödinger. On va simplifier ça comme ça, c'est le Karen de Schrödinger, ça répondra à tout. Bon, ça, on s'en fout. Salut Yuito, mère est restée fidèle à elle-même jusqu'à la fin, digne et résolue. Je suis très fier d'elle. Ouais, moi aussi. Mes seuls souvenirs d'elle datent de mon enfance. Elle était douce, mais aussi très forte. Et elle nous aimait de tout son cœur, tous les deux. Ouais, elle nous aimait. C'est étrange, le simple fait de le savoir me rend plus forte. Ouais, pour être honnête, j'aurais voulu lui parler un peu plus. Mais elle m'aurait dit de prendre mes responsabilités si jamais je lui avais demandé ça. Je comprends, j'aurais tellement de choses à lui dire moi aussi, mais nous devons aller de l'avant. Accompagné par tous, c'est votre bonheur. Bon. Interlude. Vous savez ce que ça veut dire? Relation. Encore. Bon, déjà, petite sauvegarde. Oh, ce live, putain. Oh, cet épisode. Entre la blabla du début et le mal de crâne après. Oh. Bon, on va prendre du soin, parce que j'ai même pas bien claqué sur le combat contre les deux chineurs. J'ai presque 100 000 balles, propre. Alors, objet de combat... Non, pas objet de combat, supplément. Bon, j'ai les MK6, mais on s'en fout, j'en ai déjà. Non, c'était... Donc en plus, il y a des choses qu'on a encore des trous, mais pour ça, il faudra qu'on voit Kasane, ce qui fait qu'il faudra qu'on se retape tout ça après. L'avantage, c'est que le scénario, dans sa globalité, on le connaît déjà, donc ce sera moins de réflexion. Ce sera surtout sur l'inédit qu'il faudra qu'on gagne. Alors... Est-ce que j'ai des nouveaux cadeaux? Là va être la question. Oui. Ça. Bah regarde, je vais prendre un deuxième kit de premiers soins, comme ça je pourrais en offrir un à Kasane et à Kyoka. Ça pour Luca. Ça pour Luca. Ça pour Kasane. Ça pour Kasane. On va donner tous les cadeaux tout de suite. Et en fonction du temps qu'il y aura, on verra pour faire le maximum de relations maintenant. Ok. Pour qu'on puisse faire un max de relations maintenant. Comme ça, on en a moins à faire jeudi. Et comme ça, jeudi, on finit le scénario de Yuito. Ok.
Ah, c'est parti, hein. Allez, je renfile mon costume de Père Noël. Non, c'est pas ça, je veux... Je m'en fous de ça. Je voulais parler à Luca. Après PF, c'est comme dans Judgment. Hein. Judgment aussi, je faisais des pauses pour faire des récaps et des théories quand on avait des nouvelles preuves. J'aimerais beaucoup installer ça dans la salle de sport. Ça ne te dérange pas? Bah c'est pour ça que je te l'offre. Merci beaucoup, je suis tout près de mon but d'avoir le corps idéal. J'espère que tu seras aussi, Yuito. Je pense qu'il est parti s'amuser avec. Ouais. Ah, on peut finir, enfin on peut parler à Nabi. En fait, je pense que pour réussir à comprendre ce jeu, il faut faire des pauses. Et récapituler vite toutes les infos qu'on a pour pas être perdu. Que si on attend la fin des chapitres, on est mort. Ça me donne envie de collectionner toutes celles de Neimoka qui existent à l'heure actuelle. Ok, les cadeaux de Luca, c'est bon. Anabi, est-ce que j'ai des cadeaux pour toi? Non, désolé. Désolé, poulette. Kasane. Nice. Je suis pas très doué, mais j'ai envie de m'entraîner. Tu me sauves la vie. Après, j'avoue que le voyage dans le temps, c'était un peu too much pour le jeu. Il était déjà bien assez compliqué comme ça. Mais bon, admettons. Alors, des pauses, oui, mais pas des pauses trop longues, sinon on oublie tout. Ouais, c'est surtout ça aussi. Ce sont très appréciables que tu prennes le temps de tout poser, aussi bien pour toi que pour nous, c'est vraiment top. Ben, disons que c'est aussi pour moi pour pas me perdre en fait. Et puis ça m'amuse de faire des théories, des hypothèses. Ça tombe bien, je disais justement que je voulais quelque chose comme ça. Je vais mettre une jolie photo de Naomi. Il faut que j'en choisisse une. When I look at you lately, I realize that Naomi had a good eye for people. I was the one biased against you. What did she say about me? Oh, that's a secret between sisters. She really trusted you, though. Of course, I do now as well. Ah, du coup, niveau d'affinité 5. Nice. I feel something special with you. Ça aussi, qu'en lançant chaque nouvel épisode de Let's Play, toujours un rapide résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Alors par contre, pour résumer cet épisode, c'est compliqué. Hein. Ce sera parfait pour s'hydrater au sport. Nice. On ne m'a jamais offert de fleurs. Le thème va être le rouge. Elles sont jolies. Le résumé aussi long que l'épisode. Un peu, ouais. Kyo Kamabel. Alors, un kit de... Bah, déjà, soit. T'es mal à la taille de la bague. T'es mal à la taille de la bague. Thank you. Il paraît qu'une pierre de la même couleur que tes yeux peut servir de talisman protecteur. Alors là, c'est plus encore tes cheveux. Thank you. Ne t'inquiète pas, je te soignerai si tu es blessé. Oh, je m'inquiète pas. Par contre, j'aime bien comment le jeu, à chaque fois que tu lui donnes un cadeau, tu te TP là où la personne est censée se trouver dans la planque. Donc, sa zone à elle. Une boule de cristal. D'accord. Oh, this is wonderful. Tellement de clarté, j'ai l'impression de pouvoir voir le futur, mais les boules de cristal ne servent pas qu'à la divination. Apparemment, les boules de cristal acquièrent un pouvoir en étant simplement posées quelque part. Je me demande quel pouvoir ça peut bien être. Bah, faut demander à Tintin, il le sait, lui. Et...
Alors, faut voir quelle position elle fait quand elle se lève. Ah oui, c'est ça, elle fait le flamant rose. This is nice. Je voulais écouter cette chanson. Je suis sûr que ça va me détendre et me faire dormir à point fermé. Yuito, are you hungry? Does it hurt anywhere? Would you like a massage? I'm fine. Oh no, I overdid it again. But you give off this vibe that makes me just want to protect you. Je sais pas si je vais me sentir flatté ou avoir peur là en vrai du coup. Duplication bonus. Oh. Oh. Oh, c'est pas mal ça, tiens. C'est la seule qui au niveau 5 pour l'instant a un effet en plus que l'effet prolongé. Le jeu veut vraiment qu'on joue avec la duplication. Ok, donc on a filé à Luka, on a filé à Kasane, on a filé à Toka. Du coup, Gema. Ah, j'en ai 2. J'en ai pris 2. Ok, j'ai pas fait gaffe. My bad. Moi, je les ai tous. Matt. Je me disais qu'il fallait que je me trouve un passe-temps, mais je savais pas qu'elle allait les rassembler tous. Tu pensais à mon futur Yuito. Merci. Voilà une chose de moins à penser quand je serai à la retraite. On peut aussi appeler ça un guide touristique. Mais bon. Bon, du coup, le deuxième manuel, je vais le garder au cas où. Kagero. J'ai des choses pour toi. Good taste. Une fille comme ça, elle est belle. Merci de m'avoir donné ça, Yuito. Alors, j'ai vu un truc. On est d'accord que ça... c'est ce qu'il m'a filé en cadeau. Donc, je lui file en cadeau un truc qu'il me file. C'est un concept intéressant. C'est spécial, mais ok. Oh, cool. Je m'étais jamais imaginé que ce personnage pouvait être une femme. J'avais hâte de lire la suite. Du coup, c'était le seul pour Kagero. Ok. Tsugumi, on a vu qu'on avait rien. Gema, c'est fait. Luka, c'est fait. Du coup, Shiden. Oh, jolie photo. Thank you. Impossible, ça fait une météorologique qui n'a été visible que quelques fois dans toute l'histoire. Il existe une photo de ça. C'est d'une beauté bouleversante. C'est incroyable, Yuito. Tiens, regarde. Ah oui. Des haltères pour lui. Ah, j'aurais imaginé que les haltères c'était pour Luka, mais ok. C'est un peu léger. Attends, t'es pas en train de me sous-estimer, hein? En vrai, le concept des cadeaux sur ce jeu, c'est bien, j'aime bien. Et c'est mieux que dans certains jeux où que du coup, t'aurais dû en fait ta liste des cadeaux et c'est à toi de trouver chez qui va où. Quel cadeau fait plaisir à qui. Genre Fire Emblem Freezes par exemple. Là au moins... Est-ce qu'elle se fait un massage à elle-même? Ok, d'accord. Pourquoi pas? Oula, j'ai mon deuxième écran qui fait de la merde. Donc on est d'accord que Shiden c'est bon. Donc là au moins on sait que les cadeaux c'est pour... on sait pour qui c'est. Donc je trouve ça cool. En vrai. Plus pratique pour s'y retrouver. Alors, un habit, on a dit qu'on avait rien. Gema c'est fait. Kyoka c'est fait. Luka c'est fait. Kagero c'est fait. Kasane c'est fait. Bah il reste Arashi du coup.
You know what I like. Thanks. Bien, Yuito, je t'ai au cola. J'en ai jamais assez. Mon quotidien n'est pas facile, tu sais. Alors ça paradin. Oh, est-ce que tu peux rejeter des bouteilles vides pendant que t'es là? Elle a rejeté son chien ou quoi? Non mais oh, on va se calmer, cocotte. You have a good eye. J'aurais pas acheté ce jeu par moi-même, alors merci. L'aventure de Baki. Un truc qui te plaît, Yuito? Oui, j'ai vu la table, ouais. J'ai vu la table, ouais. Alcoolique. Elle a même la bouteille à côté d'elle. Oh, je vous jure. Ça m'intéresse pas des masses, mais on peut découvrir des choses intéressantes en lisant. Ok. Alors, on va juste vérifier sur la boutique. Ça, parce que je l'ai en trop. Ok. J'ai donné tous les cadeaux. Oui, non, mais c'est pour l'image. Est-ce que je peux avoir de nouvelles armes ou pas? Non, les seules armes qu'il y a, c'est les armes révisées. Ah si, attends, je remettais 6+ pour elle. Ça. Ça. Et ça. Tac. Ah, j'ai pas le rapport de combat. Ah. Merde. Pour Kasane, j'ai rien de neuf. Si, j'ai celui-là, mais j'ai pas le, j'ai plus de bruit de plus. Shiden, je peux. Tac. Ok. Les armes, c'est bon. Donc, on a fait tous les cadeaux pour tout le monde. Au vu de l'heure, on va se faire une relation ou deux. J'en ai beaucoup, mine de rien. Et vu qu'Anabi est dispo, et que c'est la seule qu'on n'a pas fait au début du stream, c'est parti, Anabi. Hey, Yuito. Wanna take a walk around Suo with me? Okay. I was just looking to blow off some steam. Great. Let's go then. I mean, I wouldn't say we've reached peace yet, but it's still relaxing to walk around this city. Yeah, I really like Suo. It calms me down when I'm stressed. Me too. I hope we can truly attain peace one day. In our next story, new information has been uncovered regarding the inhumane experiments conducted at the OSF hospital. That news. OSF Hospital Chairman Yanagi Ichijo had denied any involvement. But among the leaked data provided by a whistleblower included documents signed by Mr. Ichijo himself. It's unlikely that the 10 members implicated in these accusations, including Mr. Ichijo, will be able to avoid any fallout.
It seems like the researcher we saved came through. Yeah, the Ichijo family name could be ruined now, but that's better than thriving through evil deeds. How is your family doing? Have your parents experienced any blowback? No, I contacted them, but they really didn't know anything about it. They were actually worried for me that the OSF might try something. I'm glad they're okay. Yeah, I'm so relieved, because for a second I was worried they could be involved. Maybe I'll go visit them soon. What was that sound? It sounded like a crash. Let's go check it out. J'ai la manette qui a vibré d'une violence. An accident. A traffic accident? That's unusual. Excuse me, do you know what happened here? It seems like the car's auto-drive program malfunctioned. The rescue team hasn't shown up yet. Are you with the OSF? I guess that means you can't really do anything. Let's get a closer look. Yeah, there might be something we can do. Help! My son is in one of the cars! He's still trapped inside! There's smoke coming from the engine. The kid could be in danger unless we get him out. We don't have time to wait for the rescue team. Let's do what we can. Help! Just hold on a little longer for us. We're going to get you out of there soon. It's locked. Can you remove the door with your psychokinesis? I could, but I might accidentally hurt the kid if I try to force it open. If only there was a way we could open it more gently. Okay, I'll try then. What are you going to do? I'm going to use my pyrokinesis to see if I can melt one of the parts inside of the door. That should make it come off easier. Okay, do it. Am I going to die? Don't worry. We're going to save you. Trust me. Can you back away from the door for me? Elle va juste te foutre le feu, t'inquiète. Yuito, you're up. Got it. Here we go. Good job. Your mom is waiting for you. Mom! Thank you so much. I really can't thank you enough. Please, you don't need to thank us. I'm glad your son is safe. Thank you for saving me. Hey, I saw what happened. The OSF sure is amazing. Let's hear it for the Scarlet Guardians. What? When did this crowd gather? Everyone, please step back. It's still dangerous. Rescue team just arrived. I think we can leave the rest to them. As much as I want to see this through to the end, we should leave before the crows show up and get in the way. Whew. You were really cool. You acted so decisively, even when that was our first time dealing with an accident. What? No, I didn't. I was just desperately trying to save that boy. Well, I still think that's cool. Thanks. I think I figured out what I want to do. You finally got your answer? Yeah. I had an idea, but today really solidified it. I want to protect what I love, though I don't mean someone specific. I love this city, and the people who live here, and I want to protect all of them. I don't want any of them to suffer. I agree. I'm done with all this sadness that keeps happening. That's why I want to change the OSF first, so that what my uncle did will never happen again. I mean, they call us the Scarlet Guardians. We need to live up to our name. Guardians. Just like you were back there. Don't tease. But you might be right. Protecting people doesn't just mean fighting. I mean, even if we get rid of all the others in the world someday, accidents like that will still happen. Get rid of them all? I never thought that far ahead before, but you're right. On rappelle quand même que les autres, on a appris la dernière fois que c'était des humains. Je rappelle juste ce petit détail. In other words, our fighting ends when we defeat all our enemies. But protecting people is a job that will never end.
Wow. I'm so impressed that you'd think so far ahead. I'm proud to be your childhood friend. I mean, it might be a big endeavor, but I plan to start little by little. Besides, I only started thinking about these kinds of things because of you. I didn't have any ideals up until now. Seeing you run ahead, I wanted to catch up and run beside you. Then, I finally found the path I was looking for. What? I never thought for a second I was running ahead of you. Since I came in as a volunteer soldier, I've always been frantically trying to catch up to you. Then I guess we both helped each other grow. Let's go with that. Both of us will keep moving forward. Yes. This is the all-important first step after all. Yuito? Huh? What is it? There's something I want to tell you when I feel like I finally caught up to you. What's that? It's a secret until the time comes. A secret? I don't really understand. But okay. I'll wait. Thank you. Well, I'm going on ahead. Hey, wait up! Oh, she's already gone. That's so Hanabi. Bon, je pense qu'on a tous deviné quel était le secret en question. Par contre, tu parles d'un date, toi? Thanks, Yuito. For what? I didn't do anything. When I see you working so hard, it makes me want to work hard too. I think I've matured a little, but it's not enough yet. I'm not just going to follow after you. I'm going to get better than you and pull you up to my level. So you better be ready. Pendant le sac, déclenchez une attaque de lance-flamme au 5e coup d'un combo d'armes et vous pourrez infliger des dégâts continus en appuyant plusieurs fois sur X. Recule le 4e coup d'un combo d'armes s'apprend sur la carte cérébrale. Oh, oh, j'aime bien le niveau 6. Ouais, je sais que ça reste un date, mais bon, la gueule du date quand tu dois sauver un gamin d'un accident de voiture. Je sais pas, il y a 2 poids 2 mesures quand même. Ou je sais pas assez de date, je sais pas, mais... Ah, God. Oh, elle est cool. Tu veux aller quelque part quand les choses seront calmées? Oh, on devrait aller voir un match de baseball. Oui, ça fait tellement longtemps. T'as toujours aimé le sport. On devrait inviter tout le monde. Ah, oui, tout le monde sera là. Tu penses toujours aux autres, c'est d'une de tes grandes qualités. J'ai hâte, ça va être super. Et un vent de plus, parce que Yuito, il voit pas plus loin que le bout de son nez. Oh, je la plains la vie en vrai. Bon, du coup, 5 PC. Je vais vérifier un truc. Les compétences qui me manquent. Normalement, les coups max, j'ai dû tous les déverrouiller. Ça, c'est tout ce qui a trait au champ cérébral. Ah, il me manque un PC, mais c'est bien ça. Je l'ai pas ça? Je l'ai pas déjà pris? Les 2 sacs simultanés, je l'ai pas déjà pris. Ok. Ah si, la première, on va en prendre 2, la seconde 4. Putain, je faisais les 4 en même temps. Oh yes. Ok, donc j'ai le 4e coup, du coup, je l'ai bien appris. Oui, non, mais je sais pas lire. Je suis comme PF. Je vais prendre ça en vrai. Récupérer les PV en dehors des combats, ça peut être cool. Donc, il faut que j'attende un level up. Ok. Bon. Si on fait le point sur tout le monde. Tsugumi est niveau 6 et niveau 5. Tout comme Gema. Luka est que niveau 4. Kasane est niveau 5. Shiden niveau 4. Arashi et Kyoka sont niveau 5. Et Kasane est niveau 4. Kagero est niveau 4. Ok. Bon. Et ben, au vu de l'heure, on va s'arrêter ici. Je vais pas relancer une relation maintenant parce que ça va être trop long. Donc on va aller speeder un petit peu.
En vrai, je peux pas les speeder, mais bon. La prochaine fois, pour qu'on lance le chapitre 12, qui sera le dernier chapitre du jeu. Enfin, avant, et après. Le chapitre du jeu, et après, de toute façon, on recommencera pour faire l'histoire de Kasane, pour avoir tous les éléments de l'histoire. Bon. Et ben, ce fut un épisode... Je vais pas dire laborieux, parce qu'en termes de gameplay, c'était simple. Mais... qui faisait mal à la tête. il faisait bien mal au cerveau, celui-là. Mais bon. En tous les cas, la rediff, c'est demain. La suite, ce sera jeudi. Et comme j'ai changé de planning de boulot, jeudi, je pourrai stream sans problème. Sauf SFR, bien évidemment. Mais bon, ça, on est habitué. Mais je pourrai stream sans problème. Du Pokémon mercredi, du Pokémon dimanche. Samedi soir, on reprend, depuis octobre 2021, Night's Journey of Dreams sur Wii. Parce qu'on avait terminé un scénario. Comme pour Scarlet Nexus, on avait terminé un côté. Il fallait qu'on fasse le deuxième côté. Parce que le deuxième côté a des niveaux inédits par rapport au premier. Et samedi, VOD découverte de Crash Team Rumble. J'ai profité du week-end d'essai gratuit pour en faire un stream. Et du coup, vous aurez la VOD découverte avec tout mon ressenti sur le jeu. Et ben moi, je vous dis merci d'avoir suivi ce live et cet épisode. Le petit là, commentaire et partage qui fait plaisir. Vous connaissez la chanson, le Discord et tous les liens sont à l'écran et en description. Et je vous dis à jeudi pour la suite de Scarlet Nexus. Bye bye.